السلام عليكم. ازيكم؟ معاكم دكتورة إيمان عبد الله، مادة International Accounting سنة رابعة ترم أول. احنا قبل الميد ترم كنا أخدنا first 3 chapter في الكتاب، وخدنا بعد كده chapter 6. الفيرست 3 chapters كانوا نظري وجي منهم الميد ترم، و chapter 6 هو كان الجزء العملي وتعرضنا عليه ازاي نعمل foreign currency transaction، ولو ظهر عندي transaction gain or transaction loss ازاي اسجله، how to deal او how to hedge against transaction gain و loss، وخدنا methods to deal with transaction gain و loss. طب احنا كده لغايه دلوقتي we have finished 4 chapters, chapter 1 2 3 and chapter 6. Today we're going to start chapter 7. Chapter 7 is related to translation of foreign currency financial statement. We are talking about translation, ترجمة. يعني إيه؟ If you are talking about a parent company and subsidiaries, the parent company is located in a country and having her own domestic currency, and the subsidiaries are located in different countries, and each country has her own GAAP and has her own currency. المشكلة فين؟ Translation. Each currency has her own exchange rate. طب لما تيجي احنا بنتكلم في parent و subsidiaries, meaning that at the end of the financial year the firm is required to prepare a consolidated financial statement مجمعة. طالما أنا بتكلم في consolidated financial statement أنت عندك parent و subsidiaries. For example, if the parent company is located in USA, so they have their own currency which is US dollar. طب the subsidiaries located in different countries, each one of them has her own currency. أنا عندي هنا different currencies that is subsidiaries. فأنا لما أجي أعمل translation I'm going to use different exchange rate. So when preparing a consolidated financial statement, parent company first of all should restate the foreign subsidiary financial statement into parent company GAAP. ما احنا قلنا each country has her own GAAP. طب لو انا بعمل prepare consolidated, the financial statement of subsidiaries is going to be restated to the parent company GAAP. دي أول حاجة. هخلي الستاندرز fixed. هخليهم كلهم based on standard applied in the parent company. Then I'm going to translate the financial statement of the subsidiaries into the parent company currency. يبقى أول حاجة هوحد الجاب، تاني حاجة هعمل translation. The translation is the conversion from another currency into parent company reporting currency. يبقى دي عملية translation. هحول من الكرنسي بتاعت السبسيدريز أو other country currencies to the currency used in the parent company. لما أجي هعمل translation I should consider 2 important steps. First, what is the appropriate exchange rate؟ ايه هو الريت اللي هتستخدمه؟ وهنبدأ نقول ان each transaction I'm going to use different exchange rate. And how to report translation adjustment. ايه بقى translation adjustment؟ يبقى هنحط I should consider 2 important points when making a translation. First, what exchange rate I should use. Second, how to report translation adjustment. ايه هو translation adjustment؟ الترانزليشن adjustment ببساطة هو transaction gain و loss. نتيجة ان انا بعمل report some currencies using current rate and other currencies using historical rate. ايه الكلام ده؟ احنا دلوقتي لما بعمل translation للفاينانشال statements، انت عندك كام financial statement؟ انا عندي income statement، عندي stockholders equity اللي هي retained earning، وعندي balance sheet والcash flow statement.
لما باجي اعمل translation قال لك انت عندك two methods of translation. يا اما اطبق حاجه اسمها different methods of translation، بس احنا هنركز على two methods. في واحده هناخدها النهارده وال other method will be applied or going to take next time. احنا عندنا different methods of translation. عندي اللي هنركز عليهم ال current rate وال temporal rate. لو انا بتكلم على ال current rate method دي اللي هناخدها النهارده، لما اجي اترجم في 3 rates I should use. يا اما اطبق historical current و average، والمساله لما اجي هتبقى محطوط عندي historical rate current rate و average. historical rate من اسمها هي rate used to record transaction at first time of recognition. دي الهيستوريكال. الكرنت ريت هو عباره عن rate used at preparing البالانس شيت at the balance sheet date. طالما بتكلم في البالانس شيت date يبقى بتكلم في ديسمبر 31. والافريج كان من اسمها كده average، يعني انا هقول الكرنت rate plus the historical rate divided by 2 هيديني average. ساعات في المساله هكون مدياك الافريج rate given، وساعات مش هديهولك، فببساطه جدا you can calculate it. يبقى تاني translation of financial statement بحول من ال foreign currency لل currency of reporting parent company. هيبقى عندي 3 rates: historical rate, current rate و average. You should consider 2 things in making translation. أول حاجة ال translation أو ال exchange rate. Then how to report translation adjustment. احنا النهارده هنتكلم على ال current rate method. لما اجي اتكلم على ال current rate method قال لي خلي بالك بقى، احنا بنتكلم على ال financial statement. لو انت بتعمل translation لل assets وال liabilities you should use ال current rate. فاكرين ال current rate اللي هو ايه؟ اللي هو انا بطبقه، اللي هو used at preparing of balance sheet date اللي هو December 31. Owner's equity you should use for it historical rate. طالما بتكلم في ال historical rate يبقى at first time of recognition most of the time will be given at January 1st. Then I'm going to apply for revenues and expenses average rate. طب لو جينا بصينا للبالانس شيت، البالانس شيت بتقول ايه؟ بتقول assets بتساوي liabilities و owners equity. الاسيتس والliabilities هطبق لهم current rate، والاونرز equity I'm going to apply for them historical rate. طالما الريت مش fixed هتظهر عندي مشكله ان الاسيت is not going to be equal to liabilities و owners equity. مش هيبقى two sides equal. ال difference between ال asset side وال liabilities وال owners equity هو translation adjustment. Again احنا بنتكلم في حاجه اسمها translation adjustment. translation adjustment هو عباره عن ال gain وال loss that results due to the existence of difference between some transaction I'm going to apply for them current rate and others I'm going to use for them historical rate. A translation adjustment هتظهر فين؟ A translation adjustment هتظهر في البالانس شيت. ليه؟ نفتكر البالانس شيت بقول asset should be equal to liabilities plus owner's equity. الاسيت سايد I'm going to apply for them which rate؟ historical, current ولا average؟ remember with me احنا بنتكلم في ال current rate method، يبقى انت بتتكلم في assets I'm going to apply current, owner's equity, historical. يعني لما اجي ابص هنا هلاقي نفسي بعمل ان الاسيتس I'm going to apply for them current rate. طب liabilities also current rate but owner's equity historical rate. نتيجة ان الريت بتاعك مش fixed هيظهر عندي ان ال assets is not going to be equal to liabilities و owner's equity. يبقى الفرق بين الاثنين، الفرق بين
الاثنين اللي هو هيظهر عندي هنا كده different هيبقى اسمه translation adjustment. الترانزليشن adjustment ممكن يكون gain او ممكن يكون loss. سببه ايه؟ سببه ان انا some items in the balance sheet is going to be reported or translated using current rate and other items is going to be reported using historical rate. يبقى again تعالوا نبص ليه الديفينيشن بتاع translation adjustment هي عبارة عن translation gain or loss due to the difference between translating some currencies using current rate while translating other currencies using historical rate. وشرحنا الكلام ده. اوكي؟ طب تعالوا ناخد مثال. احنا النهارده هنطبق ايه؟ We are going to apply current rate method. ال current rate method assets, liabilities, I'm going to apply current rate, owner's equity historical rate, revenues expenses average rate. Okay? بيقول لي for example in January 1st 2020 ABC, a US multinational firm acquired all outstanding common stock of XYZ which is located in a foreign country with local currency unit different from ABC currency. يبقى الشركة بتاعتي ال parent US and the subsidiary is located in another foreign country with a different currency. You should do what? I'm going to face the problem of translating from subsidiary to parent. Exchange rate given. January 1st 2020 is the historical rate. December 31 ده ال current rate بتاعي والaverage. For example, let's suppose that the average is not given. لو أنا مش مدياك الaverage تقدر تحسبه؟ هقول 1.2 اللي هو الهيستوريكال plus 1.4 اللي هو الكرنت divided by 2 هيديني 1.3 اللي هو الافريج. لو افترضنا ان الافريج not given. ادي البالانس شيت بتاعتك income statement retained earning وبالانس شيت. لو جينا بصينا في retained earning انت عندك dividend. بيقول لي هنا dividend declared and paid on December 31. طالما declared and paid at December 31 I'm going to apply for it the current rate. طب عشان نحل المسألة دي هنعمل ايه؟ هنرسم الجدول تاني بس هتزود عليه 2 additional columns. One for the rate, the exchange rate and the other for the calculation. يعني هعيد تاني الجدول بتاعك ده كله. I'm going to rewrite it again, but with adding 2 additional columns. أولاً الفاينانشال ستيتمنت اللي قصادها دي بتاعت البيرنت ولا السبسيدري؟ لا دي الفاينانشال ستيتمنت بتاعت السبسيدري، دي أول حاجة. طب هنبدأ نقارن بين إيه؟ هنكتب الفاينانشال ستيتمنت ودي already given. أنت كل اللي هتعمله هتعمل لي rewrite مش أكتر وهتزود 2 columns، واحد للإكسشينج ريت وواحد للترانزليشن. ده السبسيدري وده after translating to US dollar. تعالوا نفتكر احنا بنقول current rate method يعني revenues و expenses هستخدم لهم average. Owners equity I'm going to use for them historical. Assets و liabilities I'm going to use for them current. اوكي؟ طب فهاجي اقول السيلز ده هستخدم له average rate. expenses average rate. الافريج بكام عندك في المسألة؟ الافريج rate is 1.3. فهاجي اقول اهو assets sales I'm going to report multiplied by the average. Also the same for expenses عشان يديني net income. retained earning
الريتيند earning هاجي ارجع ده تاني، احنا بنتكلم في الكرنت ريت ميثود. الريتيند earning I'm going to apply for them historical rate، يعني 1.2 اللي هي الهيستوريكال. طب النت انكم مش انت حسبته خلاص فوق، هنزل بيه هنا اسجله. طب dividend declared and paid on December 31. هو ديسمبر 31 كان الاكسشينج ريت بتاعك كام؟ كان الاكسشينج ريت ب 1.4، فهاجي هنا هسجل الاكسشينج ريت ال 1.4. الريتيند earning ending balance هحسب هيديني الريتيند earning ending balance. البالانس شيت assets وliabilities current owners equity historical، يعني الكرنت asset هضربه في الكرنت، plant و equipment current، النت assets السمشن بتاعهم. طب liabilities current، long term liabilities current، common stock يبقى stockholders equity historical، additional paid in capital historical. طب الريتيند earning ده انت جبته منين؟ فاكر اللي احنا حسبناه فوق؟ هنزل زي ما هو هسجله هنا. طيب دلوقتي هتظهر عندي المشكله بتاعت translation adjustment. ليه؟ الاسset side is reported using current rate method but liabilities و owners equity reported using different exchange rate. liabilities استخدمت لها current، owners equity استخدمت لها historical. طب هنعمل ايه؟ شايفين الرقم ده؟ احنا بنقول two sides should be equal، فاروح جايه مسجلاه هنا. طب الفرق بين السمشن بتاع ده والاماونت should be reported هو translation adjustment بتاعك. يعني ايه؟ ال 1,330,000 هشيل منها السمشن بتاع liabilities و owners equity، السمشن بتاع ده كله هيديني الفرق بين الاثنين 110,000. ال 110,000 ده يعتبر translation adjustment. اوكي؟ طب تعالوا ناخد مثال تاني. Again in January 1st firm obtained outstanding common stock of another foreign firm with her own LCU currency ومديني exchange rate ومديني information given. I'm going to do the same steps. هحدد أول حاجة كل account في الفور statement أو three statements اللي قصادنا which exchange rate should be used. يعني sales I'm going to apply for them average. الافريج بتاعي عبارة عن كام؟ الافريج 1.5. هاجي أقول هنا sales والexpenses I'm going to apply for them average. أعمل multiplying هيديني الريزلت بتاعي. طب النت ريفينيو أهو. beginning retained earning، طب احنا بنتكلم في retained earning يبقى أنا هطبق لها الهيستوريكال اللي هي ال 1.4، فهاجي أقول هنا multiplied by 1.4. طب النت انكم انت اوريدي حاسبه، هتروح عامله هتنزله مش اكتر. هيديني sub total I'm going to deduct from it dividend declared to paid. بيقول لي في النوتس given ان ال current rate I'm going to use it for dividend declared and paid. ال current كام؟ 1.6، فاروح جايه هنا مسجله الديفيدند 1.6 عشان يديني ending retained earning. طب ال ending retained earning انا المفروض هسجله هنا في ال stockholders equity side. ال balance sheet assets equal to liabilities و stockholders equity. assets بستخدم لها current، liabilities current، stockholders equity بستخدم لها historical. نتيجة للديفرنت rates هيظهر عندي translation gain and loss، الفرق بين ده والسمشن بتاع
دول. اوكي، فهيديني translation gain and loss. example 3 the same thing، انا مديني برضو نفس الانفورميشن وطالب مني احسب له transaction gain و loss. تاني translation process ما فيهاش مشكله وسهله. الصعوبه اللي هتواجهك وانت بتحل ان انت تحدد كل item recorded in income statement, return, earning or balance sheet which exchange rate to be used for. ماشي؟ يعني المثال اهو، لو انا عندي income statement فبقول according to current rate method، لان ال temporal rate method هناخدها المره الجايه الميثود applied هتكون مختلفه. طب الانكم ستيتمنت هضربها في الافريج. الافريج كام؟ 1.15. قلنا لو الافريج is not given سهل نحسبه الهيستوريكال بلس الكرنت divided by 2. نيجي نحسبها هنلاقي عندي I'm going to multiply by the average. I'm going to multiply by the average. هيديني النت انكم. هسجله زي ما هو، مش هضربه في ريتس. فهاجي اقول beginning return earning I'm going to use for it historical. الهيستوريكال بكام؟ 1.1. الديفيدند declared to paid قايل لي في December 31 so I'm going to apply for it the current rate method. الكرنت exchange rate 1.2. assets و liabilities، الاسيتس هطبق لها الكرنت rate، liabilities current، owners equity historical. نتيجة ان في البالانس شيت مش الاكسشينج ريت فيكسد variable هيظهر عندي transaction gain و loss. بسجله فين؟ بسجله تحت خالص هنا قبل ما اتاكد ان two sides should be equal. فلاقي عندي الستبس ما فيهاش مشكله. بجيب foreign currency translation adjustment، الفرق بين ده والسمشن بتاع دول هيديني transaction gain و loss. تاني الاوبجيكتيف بتاعها ان انا two sides should be equal. cause of translation adjustment ان انا بستخدم some items in the balance sheet are reported using current rate while others are used reported historical rate. طب in general احنا اتكلمنا في ايه النهارده؟ اتكلمنا في translation of foreign currency وقلنا ان مشكله الترانزليشن ان لما يكون عندي parent company و subsidiaries. Parent company is located in a country with her own domestic currency and subsidiaries are located in different countries and they have their own currency. Different currencies will need from you to make a translation adjustment. You're going to apply different exchange rate. لما اجي اعمل consolidated financial statement, first I should restate the financial statement of the foreign subsidiary company to the parent GAAP عشان اتاكد ان ال standard accounting principles و standards fixed. Then I'm going to translate from foreign currency to parent company currency. نتيجة للترانزليشن ديت هيظهر عندي transaction أو translation adjustment. لازم أحدد which method you should apply to make the translation. You're going to apply the current or the temporal. ليه؟ Each method I'm going to apply different exchange rate. يبقى أول حاجة لما أجي أعمل translation لازم أحدد which exchange rate you are going to use. Then how to report translation adjustment. الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده احنا اتكلمنا على ال current rate method ده اللي احنا خدناه النهارده. الtemporal you are going to discuss it next time. لما كنا نتكلم على ال current rate method قلنا assets و liabilities I'm going to use for them current rate.
owner's equity historical rate revenues و expenses average rate. وخدنا اكتر من مثال وازاي نحسب translation adjustment. Next time, as I said before, we are going to discuss the temporal rate method. يا ريت ما كنتش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.